le docteur Lepine arriva finalement. Citate unum étrange, mais citate le seul disponible. Pendant qu'il examinate grandpapa, Germain ne cessait de commenter la situation. Le médecin demanda de échantillons d'urine et de selles, que Germain traduisit brutalement au vieil homme en lui disant que le docteur voulait ses sous-vêtements. La tension monta d'un cran quand le docteur annonça qu'il devait prendre la température rectale de grandpapa. Germain, toujours prêt à aider, participa à l'opération que tourna rapidement à la farce. Dans la confusion, le thermomètre disparut. Le docteur, panique, parla d'explorer la cavité pour retrieuver l'instrument, en perspective que ne semblait pas effrayer grandpapa autant qu'il le devrait. Pendant ces temps, Carol essayait de retrieuver ses livres de psychologie qu'il pensait avoir les sur le fauteuil de grandpapa. Germain, quant à elle, était obsédé par l'idée de réconcilier Bruno et Geneviève. Elle se voyait comme un meneuse, un leader capable de résoudre les conflits les plus complexes. Elle promet à Carol de ne pas intervenir, un promesse qu'il n'avait aucune intention de tenir. Quand Geneviève passa à la maison, Germain l'invita à prendre un biscuit et commença immédiatement son interrogatoire. Elle accusa la jeune femme de torturer son fils et lui suggéra de s'excuser. Geneviève, excédée, expliqua qu'il aimait Bruno mais qu'il ne supportait plus l'omniprésence de sa mère dominante. Bruno arriva au milieu de la dispute. Geneviève, au lieu de s'excuser, annonça qu'il rompait définitivement, ne supportant plus la relation fusionnelle entre Bruno et sa mère. Bruno était dévasté, mais il finit par avoir à sa mère que c'était lui qui hésitait à emménager avec Geneviève. À 33 ans, Illinois se sentait encore trop jeune pour quitter le nid familial, au lieu du moins, c'est que Germain voulait croire. Elle s'importa, croyant qu'il était sa mère et qu'il savait que était bon pour lui. Carol, témoin de la scène, soupira devant le chaos habituel. Le lendemain, Germain recut ses amis, dont Margot, pour une soirée que s'annonçait ennemie. Elles discuteront de hommes, ces pervertisques, Céline Germain, cherchant tout la même chose. Elle raconta une anecdote sur un gentleman que n'était en fait qu'un homme cherchant à dissimuler ses intentions réelles. Margot raconta une expérience traumatisante au cinéma, où un homme était assis à côté d'elle et avait exhibe ses parties intimes. Germain, toujours prévoyant, montra son pistolet à impulsion électrique qu'il gardait toujours dans sa sacoche pour faire face aux maniaques. La discussion dévia sur les nouveaux gadgets technologiques pour femmes, que Germain trouvait ridicule et scandaleux. Soudain, le téléphone sonna. C'était la clinique. Grandpapa était là-bas pour ses examens. Germain s'inquiéta de savoir s'il avait signé un formulaire de don d'organes, craignant qu'il ne revienne pas avec tous ses morceaux. Elle lui parla brièvement, lui recommandant de faire attention. Une fois l'appel terminé, elle retrouva Carol. La jeune femme, forte de ses cours de psychologie, proposa d'organiser une séance de thérapie familiale pour résoudre les tensions entre Bruno, Geneviève et leur mère. Germain était sceptique. Dans son temps, on réglait les problèmes entre adultes, souvent de manière plus directe et moins bavarde. La séance de thérapie commença dans le salon. Carol essaya d'instaurer une procédure stricte, demandant à chacun de porter un badge avec son nom. Germain trouva l'idée absurde et commença à critiquer chaque aspect de la séance. Elle comparait la méthode de sa fille à celle d'un pilote d'avion qui ignorait les procédures d'atterrissage. La tension monta entre la mère et la fille. Carol accusa Germain de toujours tout gâcher, rappelant l'histoire de Tommy Lalancette, son amoureux de jeunesse que Germain avait chassé. Germain se défendait en disant qu'il avait sauvé sa fille d'un bon rein qui aurait fini par la rendre malheureuse. La dispute devint physique, du moins Céline Germain que pretendait avoir le bras paralysé après que Carol l'ait effleuré. Carol, exaspérée, quitta la pièce. Germain, resté seul avec Bruno et Geneviève, réalisa que son comportement avait peut-être eu un effet inattendu.
Bruno et Genevieve, unis par leur agacement commun envers Germain, finirent par se réconcilier. Bruno demanda même Genevieve en mariage, une nouvelle que rejout Germain malgré tout. Elle se sentait fière de son intervention, même si elle avait été chaotique. Elle proposa un café pour fêter l'événement, mais le com fut de court durée car grandpapa recommençait à se plaindre. Germain menacea de monter lui prendre sa température silne taisait pas. À la fin de la soirée, Germain retrouva Carol. Elle lui tendit un papier avec un numéro de téléphone. C'était celui de Tommy Lalancette. Elle avait appris par son ami Margot que la femme de Tommy avait quitté du ans auparavant, le laissant seul avec deux jeunes enfants. Germain suggéra à sa fille un petit coup de téléphone pourrait lui faire du bien. Carol, touchée par ce geste inattendu, remercia sa mère. Germain, avec sa pudeur habituelle, minimisa son action en disant que c'était simplement ce que faisaient les mères. Elle conclut ses réflexions en se disant qu'elle n'était un simple ménagère, un simple femme d'affaires. Elle était une maman, était la plus belle et la plus difficile de carrières. Alors que la maison retrouvait enfin un semblant de calme, Germain se parla à elle-même, murmurant que Tommy Lalancette restait quand même un drôle de personnage, mais que pour le bonheur de sa fille, elle était prête à tout. Elle éteignit la dernière lumière, satisfaite de sa journée, prête à recommencer ses hospitalités domestiques le lendemain de l'aube. La vie chez les Lebrun était loin d'être un long fleuve tranquille, mais c'était un vie remplie d'amour, de rires et d'une volonté inébranlable de rester ensemble, envers et contre tout. Bienvenue dans l'univers de Madame Lebrun, un monde où la poussière n'a aucune chance de survie et où l'amour maternel se manifeste souvent par un franchise décapant. Dans cette demeure vibrante de vie, chaque recoin raconte une histoire, chaque craquement de plancher semble répondre aux recriminations de grandpapa. Germain Lebrun, la matriarche au cœur d'or et à la longue asserie, ne esserit jamais. Elle maniait le plumeau comme un sceptre et son foyer comme un royaume, bien que ses sujets soient parfois un peu difficiles à gouverner. Tu est ce et tu ilya encore, grandpapa, exclama Germain tout en s'activant dans le salon. Le vieil homme, un figure immobile dans son fauteuil, semblait porter sur ses épaules tout le poids de années, au du moins, tout la fatigue accumulée durant les 3 derniers jours où le sommeil élevé fui. Si a fait 3 jours que je ne dors pas, se plainait-il d'une voix chevrotante. Germain, sans ralentir la cadence de son ménage, lui répondit avec cette pointe d'ironie affectueuse que la caractérisait. Elle faisait juste un petit peu de ménage, un activité qu'elle considérait presque comme un art sacre. Elle hésitait justement dit qu'elle allait prendre une petite pause, mais avec Germain, la pause était une notion tout relative. Elle utilisait le mot ménage comme si c'était une mission de la plus haute importance, une sorte de combat quotidien contre le désordre universel. Ah, bon tailleul, je suis bien seul, murmura-t-elle pour elle-même en constatant l'état de son tablier. Il fallait qu'elle se nourrisse, que l'énergie revienne pour affronter la suite de la journée. Dans un élan de distraction, elle se rendit compte qu'elle avait oublié d'ouvrir la porte de la cave pour le grand-père. Prends ca, se dit-elle en se reprimandant, j'élève 6 enfants tout seul, mais aucun de ces petits n'a dans autant de soucis que toi. C'était la toute l'essence de Germain, une force de la nature qui avait traversé les tempêtes de la vie avec une détermination inébranlable. Elle se souvenait de paroles de Monsieur Curie Saint-Pierre, que lui avait rendu visite l'autre jour et elle avait regard autour de lui, observant chaque mobile pali et chaque tapis bras, avant de déclarer que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient ensemble une sacrée belle maison. Germain élevait remercie poliment, mais intérieurement, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il faudrait voir le désordre c'était le bon Dieu que s'en occupait tout seul. Pour elle, la propriété n'était pas une option, c'était une vocation qu'avait commencé bien tôt. À l'âge de 18 ans, sa vie avait pris un tournant décisif. Elle était mariée avec Roger Lebrun,
un mariage précipité par ce tu el appelé avec humeur un maladie nommée la grossesse. Dis le lendemain, la réalité du ménage et de responsabilités élevées frappée de plein fouet. Depuis ce jour, elle innovate plus jamais pose son belay. Allo maman, Lanka Carol en entrant dans la pièce. La jeune femme regarda son grand-père que sem l'étrangement comme. Grandpapa a l'air tout tranquille, remarqua-t-elle. Germain haussa les épaules, en se